tugenda tunuulira nade. We are just going at the market. London session tebadde nnyo na volume today. So we are going to see there will be some tradable opportunities. Welcome everyone. We are going to look into gold, Euro USD, the dollar index and GJ. Tulabe kiki kye tuyinza okukolako in case nga waliwo ekize within an hour. So oba leero oba tomorrow we wanaaba waliyo ekize. So we are going to look at the general market outlook. Naye tulabe oba tunaafunayo any tradable opportunity. So welcome everyone. Leero naku z'omwezi babaziri 24 Monday. Mukulike yabadde mu weekend. Abadde mu weekend empanvu. Namba kulisaayo. So let us start our session. Kulusem ogamba kitubuuzeeko. Mr. Chiyonga kiriwo n'abatwegaseeko bonna mwebale okujja. Ebbanga libadde ddene nga sibawuliza bakigamba batya mu Luzungu, it has been yonks. Naye kansubire buli omu ali bulungi. Pawa eri waggulu nnyo kiki? Okay, bali ku tube mwena tubalamusizaako. Let us start with the dollar index. Labe kiki kye tuyinza okutunuulira mu katale. Generally, before we go to, let us look at the katumala otunuulira ku calendar. Like previously, weekend ewedde tetwalinamu nnyo mawulire gaali so ngambe gaali so impactive. Naye twalaba nga waliyoko unemployment claims gaali mugundi katumala okuyitayoko ku previous week. Tulabe ebiki ebyaliwo. Then oba bikyasobola okumuvinga oba akatale kakyasobola okumuvingirako. Twalina ndooza CPI mu UK, which was high. The inflation numbers were still high. Then unemployment claims nazo zaali waggulu emirimu nga tewali, which makes the dollar weak. Then Euro balina PMI, ndooza twasema ne US PMI numbers, which were very high. These are inflation numbers, price manufacturing index. So generally ago mawulire agaaliyo wiiki ewedde tewaliyo nnyo major news okuggyako mu Europe ne mu UK. So bwe tunuulira the dollar index mweno wiiki leero tewaliyo mawulire enkya tewaliyo nnyo mawulire gayinza muvinga katale. Literally eno wiiki yinza obutaba so volatile. Okuggyako unemployment claims as usual buli week balina unemployment claims. So ezo tusuubira nti ziri factored in. Ngeri ne even next week tulinayo NFP. I don't think waliwo nnyo mawulire gayinza muvinga katale okuggyako core PCE ndooza. So egenda kubeera relatively low volatility week okuggyako volume tugisuubira okutambula nga bweri. So tusuubira okufuna the same continuation mu direction gye tulimu. Bwe tuba tutandika bwe tutyo katandike ne dollar index tulabe engeri gyetambulamu, then tulyoke tweyongereyo.
literally tubadde tukyali mu downtrend. Otunuulira tubadde tukyali mu downtrend, kirira dollar eraga nti eri mu kukkirira. And my process tugenda okulaba oba nti we reacted from this major liquidity level. Saawa zino eno twandyagadde to breaking below this previous low, make a new low. So kyensuubira kye tuyinza okukola be like this, maybe retest and continue, meaning we expect a weaker dollar. We expect a weaker dollar unless ngaliwo fundamental catalyst eyinza okyusa gundi, eyinza okyusa ngeri akatale gye kareactingamu oba dollar gyerimu essaawa zino. But for now we are looking at individual dollar weakness. Then we take that into account. We would love to see taking out these previous lows, structural lows, then bwe tujja ku 08. Yeah, guys, you can leave your comment in the chat. Tujja kuba tuziyitamu. So, let me first strategize. Now, when we go to the tugenda ku intraday type, mainly on the 4H, tulaba nti we've been breaking out on the major structure levels. Tubadde tuli mu kukola breakout major structure levels. For example, making this breakout, buli wadde mbogiyita simanya ani oba chop oba boss or anything. We had that breakout. Then tubadde tujja tuwongera okukola more structural levels, making lower lows and lower highs. This is the current structure. So, now, lwaki togiyita CS. Current structure, lwaki ogiyita BMC? Structure yonna anti. Okay, so we are making lower highs and lower lows. Essaawa zino, and literally when we reach this liquidity level, the previous low, then we made equal lows. Zineno zibeera acting anga liquidity, which is now an inducement. Essaawa zino, chances are very high titubadde tukomawo into our high sell volume, previous sell order levels, like our supply zones, to gather more liquidity to continue. Tuyinza okweyongerayo katono before we continue down. Tukyasobola okujja ne tuyambukako katono. For example, like this. I'm trying to log out into these imbalances. Ne tujja bwe tuti, then ne tukkirira wansi. Tusobola okukola bwe tutyo. Naye neera tukyasobola okwanga kuba tuli twabadde mu supply zones. Essaawa zino we are accumulating more sell side liquidity. There are more liquidity ali wano wansi gwe tusuubira nti akyayinza okubeera taken out, more imbalances mu structure here. These are all reasons lwaki tukyasobola okukola ki okukkirira wansi to take out these previous lows. Okweyongerayo ne dollar ebadde eri very weak according to the fundamental catalyst. Abadde bagoberera fundamentals.
okuviira ddala ku low employment numbers, NFP numbers, ne tujja tusuubira NFP next week, tusuubira FOMC meaning the interest rates. Bw'otunuulira ku charts waliwo agamba dollars trading. Dollar etuyambako okumanya sentiment eri mu katale mu other currencies. Wadde gijje wadde other currencies, dollar etero nnyo tubuulira sentiment ki akatale abantu kye basuubira. So the weaker the dollar, currencies ezisinga zibeera stronger with the weak dollar. So it is better we see how it is moving. Okay. So bwe tunuulira interest rates next week zetugenda kyensuubira nti za either ku Lwokusatu 9 days wabulayo 9 days from today, literally kitegeeza ku Lwokusatu bwe zigenda okubeerayo next week. Basuubira okwongeza interest rates by 25 basis points. Jukira kati contation eriwo, si bagenda kuongeza oba tebagenda kuongeza by how much ekiriwo, kubanga the economy is likely falling apart. Unemployment yeyongera, employment numbers zikendeera, inflation eraga nti ekendeera mu US like year to year, core inflation numbers zeyongera okukendeera. Kati ate bongeza interest rates lwakuba balina okukolaki, lwakuba baagala kabinga, bongeza interest rates kuba baagala kabinga inflation. Kati inflation bw'ebeeraga nti eri wansi ekendeera. I'm trying to get the bar chart but it is not loading. Then there is no use for increasing interest rates, but for now balaga nti interest rates bagenda kuongeza by 25 basis points. This is the target, between 25 and 50 basis points. Banga tuli ku 50 basis points esaawa zinene. This is the current target. Eri 500, no, like 500, like 5.0% ye interest rate esaawa zino. This is the current. Singa ogenda mu banka mu America, ekitone nnyo banka kwe yeewolera yo nga yo eri 5% ye interest rate. Now kati gwe bw'ogenda okwewola egenda kuwa above. Kati eno ye lower bound, eno ye upper bound, like eno ye waggulu, eno ye wansi. Banka kweyinza okwewolera singa oli ayagala ogiwolera wansi tasobola kukawa 4.75%. Kyokka bw'aba agenda oli amusedde nnyo banka nga ye yewola ne banka, ibeera 5.0%. Eno ye upper bound. Kati ye current waneeno, only 6% abasuubira nti tebagenda kuongeza interest rates. Abasigadde bonna basuubire bagenda kuongeza by 25 basis points. So tugende mu upper bound nga 5.25. Kyekino kyetegeeza eno chati ya gundi. Bw'obuuza aba hedge funds, bw'obuuza aba banks nti osuubira gundi interest rates when it's genda kubeera zitya. This is what they factored in. Buli omu ekineno kyagamba kati eno ye sentiment eri mu katale nti they expect increase of interest rates. But now increasing interest rates kyafuuse kyabulabe eri dollar, kubanga emirimu tebalina ate ne kiyinza okuleetera generally economy collapsing through unemployment, business tesobola kola sente profits, banga interest we bafunira amagoba kwe bewolera capital eziri waggulu nnyo. So kati zino ze factors eziyinza okuleetera dollar
okwongera okugwa naye ate neera bwe batalinyisa by 25 nesigala nga bweri ate nakyo kiyinza okubeera kuba kibeera kiraga dollar etandise okupivotinga like the central bank etandise pivoting meaning literally nti batandise okuva badde bongeza interest rates in the first time in 2 years bagenda kuba tebongeza interest rates singa tebongeza interest rates kweno time in 2 years buli we badde bakola FMC meeting badde balina okuongeza if they don't literally kiba kitegeeza bagenda kuba ye first time yaabwe obutongeza interest rates in 2 years which literally means nti kati government erabika eraze ti bavudde mu quantitative tightening okwongeza interest rates okendeeza supply of money then supply of money bagenda kuba bongeza through interest rate or cutting interest rates. So we are seeing some liquidity here which it is likely to be taken out okuja to make new lows here. So that is the dollar. Kyendaba ku dollar nti I'm still expecting weak dollar for now, maybe until amawulire ganajjawo na a new okay. I'm still expecting a weak dollar. Liquidity levels to be taken out, the sell side liquidity, then to make lows. If we can break through above, era tukyali likely tusigala tukyali mu this very supply zone, very big supply zone. Kyekyo kyentunulira ku dollar, very likely okwongera okulabako naye nga generally ndowooza tulaba liquidity weeks whenever we are trying to push up. There are so much sell volume than the buy volume. Katulinde tulabe naye nga kyetulaba volume eri wansi today naye nga I would sell the dollar. Generally, fundamentally and technically, I would sell the dollar. Buli we tugezaako pushing higher, we still make lower highs. Lower highs, lower highs, lower highs. So we still expect a lower low, then completing a structure until maybe we come. Maybe tunaba pushing, we are likely to push like this. We do like this, maybe to continue higher if we get some fundamental catalyst. But the dollar has been so weak. Waliwo ebirala fundamentals eziraga simanya the Brits biki ebyo ndoza tujja bitunulako maaso nga tugenda tunulira ku fundamental catalyst. So mu buufu obwo tuba tutunulira gold. We would have loved to buy gold bwe tuba nga dollar eri week. We would like to buy gold, and this is just the fundamental correlation or technical correlation of currencies. The currency gold dollar bwe very weak, then you should buy the gold. If naye, you have to look at the chart. Of course, technically gold yabadde ali mu kukola ki kwambuka the higher time frame structure. Essaawa zineno tubadde tuli mu kukola higher highs and higher lows technically, but right now kyetuyinza okusooka okwebuuza why are we stopping here? Tuyinza okwebuuza lwaki essaawa zineno tuli mu kukola that high. Why are we rejecting here? Now tulaba this, then maybe like this over netweyongerayo. Are we into an area of supply? Tuyina resistance level je tuhitinze, over generally we are just coming back to peak liquidity here in the demand zones, then we continue up.
ekyo kyolina okwebuuza. Ekisookera ddala lwaki tu stopinze wano? Tuyinza okuba tubadde mu corrective move mu higher time frame eno, so that we can continue lower. Now, previously when we looked at gold ku higher time frame, twabadde tuli ku mu area of liquidity, like a very big resistance level, which is this. And we technically looked at gold mu previous video. Obosobodde egendo gitunuleko boba tonagirabako. Nga tutunuulira nti whenever we go above a dollar, like monthly oba ku higher time frame, like on the month, you see nti buli we tugezaako okupushinga ku mitwalo ebiri, gold are failing, and this comes into buli lwe tugezaako like buli lwe funa these pumps ebeera mu during the technical, the fundamental catalyst emu ebeerawo. For example, this push was during the fundamental, this was during the COVID time. We were pushing and tugenda ku 12,000 gold. Waneno yali COVID time, during the lockdown. This is when we first pushed up to 12,000. Here, this is COVID lockdown. During lockdown, waneno wetwajja this. Then after hitting emitwalo ebiri, this major psychological level, institutional level, enkumi bbiri, then netupikinga we wicked up, then netukola a big correction. Then twaddamu okulaba gold ng'epushinga back to mitwalo ebiri, this level, with the political tension ebadde mu Russia, Ukraine, until it was factored in mu 2020 ndowooza 2022, sorry, beginning of 2022. That is when we had political tension, which is Ukraine, Russia, Ukraine, Russia war. Let's do it like that. So, twaddamu okulaba gold nga pushinga higher. This was the interest rates. We were announcing interest rates. US interest rates wezatandikira awo. Kyobola abantu gamba interest rates ziri so important mu fundamental catalyst. So gold yali atandise okupivotinga, breaking the law of the previous structure. Then netulaba ngate with this high volume, but buyers coming into retesting this structural level, literally, then netutandika okulaba nga tupushinga higher. Era neturetestinga emitwalo 12,000. So this was the interest rates. Interest rates. So generally, this is waneno wetandikidde okulaba zineno ze fundamental catalyst ezibadde zireetera gold. Naye bino byonna tokyawulira bameka abakyawulira
Russia mbu yalumbye gundi waliwo video ebadde circulating nga aliwo abajasi be babiyita beheading like babombinze ebibuga ebisinga Russia. The war still continues naye akatale kamala dde ebyo bifactoringa in okubi pricinga in kati wakyaliwo nnyo tension mu katale, so ekyo already ekyagwadda bikyagenda maaso naye kati akatale kamala ddo factoringa in that COVID ya subsidizinga dda ne bwereeta unless nga waliwo another major natural calamity like a new disease oba waliwo monkeypox we yali ejja biki ebyo byonna singa bijjanga biri affecting a global scenario maybe kiyinza okuleetera akatale okukyuka. Then interest rates essaawa zineno tugenda tulaba nga zikola ki zifadinga out just with the dollar weakness nga bwe tugaye tusuubira okwongera okufuna dollar weakness kiki kyalemeseza gold okola push higher. With the dollar weakness kiki kyalemeza gold waggulu naye with this all the catalysts, fundamental catalysts zibadde ziri factored in. Then what do we expect after this fundamental coincidence, not even coincidence, then tulaba technically buli we tugenda waggulu waneno rejectinga whenever we go up there tutandika rejectinga kati kiki kye tusuubira maybe this is the high time we start seeing gold nga tutandika okukola ki na this rejection candles and sellers start coming into the market nga bwe twazifuna nga waneno then maybe we start seeing gold rejecting back into these liquidity levels, maybe taking out this low paka ku kiyinza okuba ekizibu okudda ku 1500 maybe back mpaka when taking out this is the long term scenario coming back into that demand zone maybe but if wabulayo just 6 days singa to closing above olaba volume eli very low with omusumali, then literally we could see next month, we could expect next month of peaking a liquidity, then net rejecting or something like that. At least we could see bineno ne bwetunate tukiridde we could see next month that rejecting. So volume eri ku gold you know kubeera very careful kyayinza okulaba rejection candles anytime ekitutunuliza higher time frame perspective so that bobeera mu smaller time frame trades, intraday trades, you can identify nogamba essaawa zineno maybe I'm taking a buy or I'm taking a sell naye you take it is took of course I'm saying 2000 the slip of the tongue. So bobo taking a trade ku gold oyina okwebuuza nti ekiyinza okubaawo like ojja kulaba big rejections mu time obadde mu buy nekola push above kubanga tuli mu just this bound no major volume tuli like okusigala mweno gundi mweno monthly range. So ekyo kye tuyinza tunula. Okay, when we go to the intraday time frame weekly, I'm not going to, okay, let me first go to the weekly. As we saw, now we are still seeing week nga kineno kye tuyinza okufuna ku higher ku monthly. We get a rejection, then next month ne tufuna at least week. Tomanya tukyayinza okwambuka to make a new high, but literally next month tusuubira okukola bwetyo. Then this week, what do we expect? There are higher chances this week. In a week twakatandika Monday. There are higher chances nti tusobola okukola bwetyo. Timanyi oba tunaclosinga naye in a week ekyayinza okukola bwetyo. Then maybe ne rejecting, we can reject then thereafter. Something like this.
naye tusuubirako sell pressure down, then tumanya tuyinza okurejectingira wano eno. This is high time frame, kitegeeza all levels zibeera so crucial. So tukyayinza okurejectingira wano eno, naye bwe tukyoba osuubira nti eno kando ekyayinza okukola ki okurejectingako nekkirira lower, ekyo kyoba omanya this one. Something like this. Then netulyoka tukomawo oba tunakola tya oba bwe tutya oba tuclosinga. I'm not predicting the close, but I'm trying to forecast what the candle could do. Maybe esobola okukola bweti then ne closinga bweti. Naye anything tukyayinza okulaba sell volume go this week. Then maybe netwambuka at least okufunayo that move. At least tomanya tukyayinza okwambuka, naye there are higher chances ez'okukola to break this lower level, then we can see if we can reject. Then when we go to the daily, our daily previous day, this is the daily range. We are likely to break one of the days high. Let me take this as the liquidity level. These are the daily highs, oyinza ziyita byoyagala byonna. Daily high, we are likely to break one of these daily low. So we are likely to break one of these lows. Just have picked one of the see changes. So at least likeliness yoku breaking at these levels eri ludawa. Is it yoku breaking a low eri high oba yoku breaking a high? Chuba webuza eriwe eri likely okubeera broken eno ndi adjustinze to meet these structural levels. Yali resistance here, then we broke, we had a support, minor break below, then netukoma wagulu netusitting. We've been sitting here several times. So for me, I look at the candles mostly. Adala high time frame candles is speaking a volume. So we've broken below. Bwenewe tukomawo chances zijja kubeera ntono okujja breaking Friday's high. Abamu twali mu manzaali tetwamanya nti ne Friday waliyo trading naye akatale kaali open. So kiyinza okubeera kizibu breaking Friday's high than you're breaking today, the low. This is waneno we wali range mweno either here oba waneno. Naye when you anticipate bw'osuubira kukola ki, before you go to structure n'otunuulira ki, tunuulira individual candles, especially on the higher time frame, kijja kuyambako kuwa perspective. Now nze bwe mba ndaba waneno okunoonya sales kinyinza okumbeerera ekyangu ennyo bwe ngenda ku 1 minute oba 5 minutes oba ku 30 minutes nga nsuubira olunaku luyinza okukola bwe ruti. If volume comes tugenda mu higher volume time frame, saa zino zikyali, we are likely to see volume mu London open, mu New York open, nga volume yeyongera ku gold. So can we see this today to break this low? That is what I could anticipate. I'm just anticipating. I'm not predicting. Ndoza byombi oba bifaanagana oluzungu omanyi lubuzaabuza. Fanga fane fanga byawukana. Ate n'osanga nga ebigambo byanjawulo ate byo nga bifaanagana. So kati awo naye nga omusajja omu yagamba njagala nnyo ba old timers.
naye sanga oli akugamba tuli mukkirira akatale kagenda kkira n'omubuuza lwaki toteekayo byonna by'olina ne tugagawala muganda wange. Nze nga bwe kukkirira bineno eno kandi tewaliwo agamba eyo gye tuli eyo tetuliddayo tetuliddamu kulaba GPjpy. So that this is what we just expecting. We are expecting togamba mbu egenda a breaking ze kati egenda no just high probability nti engeri volume jeri wano 90% of the institutional traders they are not even looking at bweno waliwo candle ere yakoze bweti. They are looking at levels nga level kyeyinza okuddako nti maybe 1960 never targeting that. Binene ebisigadde just previous data byetuwane tugamba maybe this could happen. So that is it for gold. Tugende mu intraday time frame kyetuyinza okulaba tutunuulidde zineno rejection levels. Of course we could expect a higher high naye saawa zineno tuli mu rejection levels ku higher time frame, and we are seeing intraday time frame starting to make lower highs, maybe picking up. We are likely to pick up these liquidity levels, breaking below structure, tucha holding the waneno ku structure levels. Tunulira just yanongi tambuza butambuza. So bwe tubanga tuli mu kukkirira nga bwe tulabye ku higher time frame, bineno sometimes nyinza obutamala all this time jemba maze waneno naye olw'okuba tubeera waneno mu kweyigiriza, nze ntunuulira ngenda ku gundi ku higher time frame within 5 minutes mba maze okugamba ngenda noonya kinene. So maybe we are looking at this demand zone, as we've said, dollar is likely of dropping than okwambuka, but tekijigana kwambuka to pick up these liquidity levels, as we could come back mweno level then netukolachi. Let me take this as an inducement. So we could come net picking at this liquidity into this structural imbalance, maybe by FBG or Bandi. So we could come into this nera nesgalanga tuchali bearish of retesting this level, the previous waneno tubeera mu patterns abakola structural patterns tubeera tukoze head and shoulder, something like this. Aba trading smart money enebeera quasimodo oba quasimodo, aba trading ICT FVG. So kyovola nze ngamba nnyo abantu nti anything can work if you work it. Tewali kijja kukola bw'onooba tokikoze nga tokimanyi tekijja kukola. So owa structure ajja kukola, owa ICT ajja kukola, yajja kuba anoonya imbalance. Gwe ng'owa smart money oli mu kunoonya quasimodo simanyaani, oli ali kunoonya head and shoulder. Anything can work banayi. However, they are good okubeera ne perspective bw'obanga omanyi kyoyogerako olina perspective ez'enjawulo. So literally we have this liquidity level bwe tuba twambuse nja kulowooza nti maybe twagala picking at this, but there is a higher chance nti tuyinza okujjamu eno demand zone, maybe okulaba nga omusajja yagagawalira mu paani bubayinzi nedanga siika paani n'agagawala n'azimba ne zaakedi yazikukukamu nga akola wa rawundi oba wa square. Anti ebyo bye tugamba wano, oli atrading omusumaali n'ogamba oyo tamanyi trading lwakuba simanyi BOB. So we are likely to have this is an inducement, of course. This is not a protected low, just it is the daily low, structure daily low. Then it is just an inducement to come into this demand zone, maybe
then tuyoke twambuke waggulu. Maybe if we first come into this demand zone and we react here, bwe tu reacting, then chances are high okujja kati eno eyinza obutakola FBG. Bw'eneeba ekoze ejja kuba just a repricing kweyongera waggulu. If we continue fundamentally, nayo singa abaawo fundamental change, say ya muzeeyi no, eya katale. So if we get any fundamental reaction here, I mean mu katale fundamental catalyst, yenjawulo eraga more weak dollar ekyali weak, but we could see dollar, I mean gold nga ajjako wano wansi for a continuation up. Essaawa zino akyatudde ku structural level, which was very crucial. We tried to break ne tukomawo waneno maybe teraga it's gone. Ngezezaako pullinga down. Tulimu eno range. This is the upper bound. Then this is the lower bound. Yeah. Zineno zetu ye range je tulimu waneno. So olaba the previous, I think this was on, yali ku Friday, we were rejecting and tujikwatako low and high. Literally, what we want, this is a liquidity level, yetwandyagadde taking eno inducement, yetwandyagadde taking out, then and we react maybe here. Kineno kyetwandyagadde okulaba. With the weaker dollar, senga tuweyongera wansi. Maybe tugambye gold musuubira okubanga akola this, akkirira bw'ayambuka mpaka omwezi we guggwako maybe. So ekyo kye tusuubira. Maybe bwe tuwongera ne tu breaking below, tukyayinza okujja for these lower liquidity levels. Maybe this is a maybe. Naye for now, this is my first structure level. Singa tu breaking below, you act accordingly. Singa tukomawo mweno order block, we could see eno yearly last order block we twatandikira breaking out, tweyongerayo wansi naye ng'eno ye major. This is the protected low. I don't believe nti tuyinza okujja maybe kaneno naye nga mainly waneno wensuubiramu liquidity levels kubanga eno ye yavaako displacement eno yonna. This eno gundi eno ye yavaako displacement, tulinamu fair value gap, then oyinza okulaba nga tureactinga aneno more. Chances are high tuwaneno tujafunawo reaction if we go into that level. Ati we can look for an entry ku smaller time frame into this level as a sell. Iyo structure wenjitumalira. So when I go to 1H, ngenda kuba noonya sell levels wa wenyinzo sellingira. Nze kyengenda okubanga noonya mainly, and my major level wengenda okusellingira this is, this is the liquidity week ngenda okusellingirako here. That is the supply zone I'm looking for. Supply where so abambajja gamba lwaki si waneeno, because we didn't take out any liquidity here. This could be our smart money trap. This could be our trap. Tekitegeeza nti wajja beerawo some reaction, naye awayinza okubeerawo some trap like abanaakola early sales waneeno tuyinza okukola bwe tuti, then ne reactinga ne tukomawo ne tuyitamu mpaka mweno, then maybe ne tu dropping maybe okay. So maybe kineno maybe naye nga this is where I would love to sell from. Bwejja neeyitawo ne reactingira waneeno, well and good. Nja kugirindira ku break below. If we break below here, then nja girinda to drop.
singa nabaddewo maybe I could buy kweno level, but I wasn't here. Nera neno kando teyakoze bulungi naye I would buy kweno level singa akomye waneno into this level, into this supply zone. Then I go to the 15. Okay, let me go to the 30. Yeah, I could adjust. Njagala nnyo kozesa weeks for my supply and demand zones. Naye zineno putting into consideration these levels. Yeah. Well, this was the beginning of the demand zone. I mean the demand area yajane picking out this liquidity. So atieno ngenda tandikira demand. This is my supply order block nayinga nandyagadde tuke wano. So okuvira ddala kweno line okutuukira ddala eno waggulu nandyagadde okulaba nga tufunawo rejection. Sometimes ojja kulaba bineno nze sibiteeka ku chart naye maybe showings better. So nandyagadde ngenda kulinda ndabe how we react bwe tutuuka aneeno. Singa tufuna reaction before we tap into this, then I'll sell. Singa tufuna reaction mweno area genda linda nfune reaction si kuneno konna nti eyambuke, as long as we don't close mweno egenda kubeera supply zone yange. Then I can double down to smaller time frame nenoonya those are your order block already. Je tutunuulira, this is the order block. So okuviira ddala wano wansi, this is the concerning volume. So we had this accumulated liquidity here twagira neno, then we reacted on this. So literally waneno wensuubira okuseeringira eyinza obutaba today, but this is where my focus is. Sigenda ila wano bwejja ne dropping, then I'll sell below here. Naye mweno area sigenda kuseeringiramu because we didn't take out any liquidity. We didn't react from any oyinza ogamba aneeno naye we had more, we have here imbalance. We still have the structural imbalance here. Simanyi lwaki twareactingidde waneno n'obudde bwe twareactingiramu ssaawa zaali volume ekendeera yabadde leero. This is where we reacted from here. So yabadde leero mu Asian session then it dropping. We could see a push here naye ng'eno ogundi nene oli bw'agikolamu ssente togamba nti ate gundi ye yabayinze kyokka ono yadde anoonya sales. Someone could buy even right now oba n'anoonya neno scalps, for example buying on this order block into here 122 pips. Yeah, zino nungi nnyo 100 pips bwe ziri wanene. But if I get nejjukira ezo 100 pips ziri mu kanda emu yino. So what are we doing? We are doing a corrective move. Olaba tubadde tudropinga ne tukola pullback ne tudropinga kati tuli mweno range from here up to here. Kati just your corrective move kyetuyinza okukola, kyetuyinza okulaba a push down, pull back, push down. This is the low, this is the high of the range. Then maybe we are now doing a corrective move into this supply zone, make a drop. Kati buys zineno ziyinza okubeera ez'okuki ez'okustayers kyokka ate sell n'okola 100 pips just in 5 minutes oba 1 hour nga naye obadde mu buys for a full day for 4 hours ng'oli mu buys naye nojja 100 pips n'ozikola just in 5 or 10 minutes oba 30 minutes. Kati that is where you look at n'ogamba kiki kye nandyagadde kuyingira buys ezigenda okuntwalira okutuyana, okuvuga akagaali kamaanyi ka kifuba oba okuvuga boda kapiki wali eri oba okuvuga emmotoka. So olina otunuulira that. So ekyo kyentunuulira nze ye gundi yange ku gold. Nkulaze engeri ki gye nnyinza okutunuuliramu mainly gold mu structure.
let me go to Euro USD mu dakiika ntono genda girwako nnyo, then we go to GJ. Tugende mu katale. Sorry for the delay, badde mpanvu nnyo explanation. Naye katumanyi ki kye tunoonya. Just let me go for 4H. Yeah, last time when we were on the charts, twanyonyola range eno naye yali mpanvuko about 120 pips. Over one end where we were expecting a breakout into this supply zone. Although we didn't tap into it perfectly, but there was a tradable range which was about okusinziira ku entry point about 90 pips. So after that, our entry pattern ejja, you could gamble until maybe we could have a correction back into this level. Nera tukyalimu eyo, we've been correcting. Sawa zineno nsuubira, nze nali nsuubira nnyo okukola ki okujjamu eno area. This is a major supply zone ku higher time frame. What is this? Yeah. This is a supply zone. We are seeing a corrective, a drop, then break of structure, netwambuka, netujja, netudroppinga. So we are coming into this supply zone. And this supply zone, bwetwalaba, until we had an inducement taken out. Whenever structure we malok taking liquidity or an inducement, then it reacts. For example, here. Then netu dropping and netufuna this displacement. Eno level esigale echali so crucial. Nera we are still expecting okufuna rejection here. Lwaki tetwatwala a single candle order block like this? Oliyinza okugamba lwaki towalindira waneno? Because this is a sponsoring volume. Sponsoring volume meaning yajja taking out liquidity. It took out the inducement before it displaced, before it dropped. So, tunoonyeza ddala ewava sponsoring volume, ewava your volume, they are taking out our liquidity. Because when you cut out this, okuva waneno okudden, we had this inducement, we had this liquidity, whereby twali tulemeddwa, we are creating liquidity. Then netumala netum taking out, reacting mweno, I think did we react? Mweno, this is the single order block, ye highest close candle, bullish, no, this one, but ye yaja, where we tapped into this order block, then netu dropping. So, kati eno area je tutunulide, it is very crucial compared to others in Keyo. When we order block in, which I think for higher time frame, it is a very big order block. Let me try to see at the daily. Yeah, daily, it is the daily order block. So, just to structure, tunolizi kando no manya, we took out this daily liquidity, then we had a displacement after taking out the liquidity level or the inducement. Then to breaking a structure, we broke the structural laws, then tweyongerayo wansi. Kati when we are approaching that level, we said everything is very, very crucial. Tuvolaba nti supply zone zinene ndala tuyinza okulaba twaziyitako. So we expect before we break above, waneno wayinza okubeerawo tag of war. We could see price coming into here, net rejecting, net wambuka, net rejecting, something like that. And more so, we are still, we are continuing to see accumulation of liquidity here. The trend line liquidity of us, sell side liquidity, chonacho yagalo chituma. So we could see at least a drop, maybe nze nandisuubidde tuyinza okujjamu eno area. Then tweyongerayo wansi. Twetaaga kulaba dollar ng'efuna strength
For now it is a little bit weak, maybe tuyinza okujja mu eno then ne tulyoka tufuna strength later oba tusobola droppinga to pick this liquidity okweyongerayo. Ebyo byonna tusuubira busuubira. It is not conclusive. We react accordingly. But all tusuubira nti esobola okujja ne picking this liquidity ne reacting ira mweno order block, this daily order block, then netwambuka bwamusi if the dollar continues to be weak. So we tuddayo ku intraday time frame, let me go to the 2H labe kiki kye tuyinza ofunayo. Let me first remove this. Okay. So, ku 2H, we are tukyasobola okukola bwe tuti nga bwe tulaba ne twambuka muneeno, we pick this liquidity reacting into this supply zone, then ne tulyoka to dropping. Ekyo kisobola okubeerawo, oba tukyasobola okujja, maybe we react from this fair value gap, taking out this liquidity, then ne tulyoka to reacting and netujja mweno maybe into this order block. Ebyo kati ezo ze scenarios zetusuubira. If we fail to come back into this this supply zone, higher our daily order block, ne to reacting ira mu anything oba ne to starting of dropping, just tuyinza okuba tunoonya liquidity back into this higher time frame order block, maybe to breaking over to reacting, but for me I still believe tujja kubeerawo ne tug of war within this level. That is so, let us still wait. Naye nga tubadde tuli mu kwambuka, but we are seeing dollar ebiseera ndowooza bw'otunuulira this range, what it does, it pushes in a corrective way, ne dropping, we drop, then to correcting, we have that corrective move, which is this, up to liquidity levels, then tulyoka to dropping. So that scenario nene mabega sigenda gendayo naye esaawa zineno tuyinza okuba tulimu eyo corrective move into maybe liquidity levels to dropping, but when we are still bullish, ekitegeeza nti awo kati ate tuli bearish, we are still bullish in the long run. Naye nga tujja ne tufuna corrective moves back into liquidity levels, then ne tulyoka to dropping back, like we have pumps, these pumps, structure pumps, then ne tufuna corrective move, then ne tu ranging, ne tuambuka naye nga in a funny range way, then ne tukomawo into liquidity levels whereby we have this displacement. So gezaako okukitunuulira olabe wa oyinza okufuna good entries, but scalpers omanyi even ku 5 minutes you can get it, even ku 1 minute osobola ofuna buy, waliwo kati ali mu sales buli omu, naye ngezaako okuwa scenario ki ze tuyinza okutunuulira when we are entering a trade. Obeere open minded. Eurons sijagadde, Euro USD sijagadde. Waliyo ebiseera ebisinga bwe mba ndaba omusumaali nendaba nga babaaya nabo mwebali neŋŋawo, naye abantu lwaki tebatya musumaali? Omusumaali okyayongera kugula maizi. Ayinza okuba ye alya mitayimbwa gwe oleeta misumaali. Waliwo bwe nkulaba ng'obalaba mu butuufu
Babaya mwe bari barwana n'umusumari noseka nogabana y'abana bato batya bisumari kiki abantu oli ayinza okugira. So literally about smart money oba ICT smart money break a block ICT FVG literally this is where we could see a rejection, some bit of a rejection into these liquidity levels, maybe net dropping, but dollar to Gambia every week was support and resistance. Yeah, maybe when we break this level, stera nyo kurwanyisa nyo strategy naye omuntu a tradinga SMC nga tayina byagata mutasobora gukora sente mu katare dwa kuba e contradictinga n'engeri ya trading je koramu abantu ba trading SMC abagamba katare karagawana ate mbongo customer building amwe kintu mba katare kagenda wano ebisere bisinga oja kusanga nga you are fighting with the market siji trading naye kimanyi abaji trading achenjogera ko bakitegera otandika kuraba levels ezenja nogamba katare kabade kakirira kagenda wano nsubira katinga sawa zino wari abagamba yure genda ku dropping ngari mu euro yaji inawe yaji ingirire simanyi we bayingirira entries zabo naye chumuretero kusanga na holdinga trade murosi over 100 pips bakubasubira kati ndoze genda kupicking wano rukudite kore nayenze ngambe yo SMC bo batoje missing sinze mwe bintu ebirara oyinzo butakora sente kati for example nze ekintu chain trading ane sawa zino bombuza akatare karagawa nze simanyi naye ndinda kamburire Bwekanda gambu twambuka I go with it in buys. Bwekanda ganga kakirira I go with it, and so that's why I prefer price action is one of the best strategy of what we name price action. Kugambo tura okuchatura bakatare kiche kari acting gwe novera mu nekintu cha structure. No gamba katare tukirira bukiriza mu butufu gukora sente kijya kuberera kizibu. Nze ngamba bobo ina SMC ate no mixinga munga ne price action. No gatamu ne candlestick formations oja kuwomerwa akatare. Yeah, generally by the way nze nyina vyunti people who have made success more these hybrid strategies SMC ICT. They are the people who are in the retail spaces, structure, as a simanya pattern, structure patterns, already they know the structure, bamanyi patterns ezenjawulo kati kibera kyangu naye aba struggling more so mu these hybrid gundi technical analysis strategies ngoli generally waza atumide butomezi ICT atumide butomezi support and resistance atumide butomezi smart money concepts SMC bisere bisinga kibazibuwaliro kola sente abantu bwe batyo kubanga even your learning curve ebera wagulu tobera dynamic tobera manyi omusajja bamuyita Bruce Lee yagamba be like water bwe bakuteeka mu kikopo form like cup bwe bakuteeka mu kaveera wefuula akaveera like every time try to flow beera nga ojelinga in whatever comes into you naye bw'obeera rigged into something kati bw'obeera nga obaddeko ne different patterns kikwanguyira okukola kyo ekyembadde njagala okwogera naye gw'olina engeri gy'okitereezeza mu ngeri ennungi gobadde ogenda kitereeza mu ngeri mbi nze ndowooza abadde nkyogedde naye omanyi okutereeza muganda wange bw'obeera ne strategy ng'ekufosinga kusitiikinga ku kintu
murabe nnyo mu trading. Be flexible. Akatale nze kati namwe kintu ky'okugamba. Nyingiriranga ku musumali gwange bwe gugana biba biwedde siddamu kulowooza kirala noonya omulala ndi flexible. Ate waliwo n'obwembeera mu trade nga ndaba akatale kagenda mu direction yange kati nga nze nina rule egamba I don't trade against my age. Mbadde nkirira ntusenga ka resistance ngamba tugenda kayitamu naye nendaba omusumali omulala ogwa buys. Sikulimba akatale nkavaamu flexible. Sobola kubeera slave ku kintu kimu leero noonya sales akatale kakyuka oyinza kubeera mu sales akatale ne katuukanga ku resistance ne kakulaga price action ne kakulaga nga tugenda ne mu high time volume ne kakulaga tugenda kwambuka. Lwaki toyambuka nako? Lwaki ofiira ku kintu kimu? So generally it's about understanding no beera free mind. By the way, kintu ekyo kireetera abantu bangi okugira even n'okufairinga okuteeka stop losses okukkiriza nti trade yeganye. Kyova olaba oli nga like asobola okubeera ne stop loss eya 1 pip 2 pips 3 pips naye ate n'afairinga n'aluzinga account. Stop loss ekaze teriyo baba balimba. Kati kitegeeza wadaya akulaga mu mind agamba nti waneno we nandiviridde mu katale. For example, if I'm to sell tugeze kweno order block just omuntu ayogera ku stop loss ya people biringa mu lukumpi soka ne mukuba oluyi ne mugamba soko wadde mu sensi zo. waliwo gundi waliwo okugeza Euro USD almost ne 1 people osobola ogiteekako ne ikyovola wa spreads zaayo ziri very tight. Mu butuufu bw'oba risikinga pipu emu stop loss naye pipu emu teriyo ne spread gonna zibala otya teriyo tebaddamu okubulima. Musajja obeera wano tuteeka ne musaate pips 40 pips n'otuuyana n'olaba candle speed I'm on 1 minute chart. For example, nyingirira ku guno omusumaali. For example, oba waneno. For example, I'm looking for buys. Tugeze nenfuneno strategy. So when I bring my stop loss here, eri 1.2 pips, 1.5 pips. Ku euro ofunye just 8 pips. Olina akulaga akoze 1 to 5 risk reward. Akoze 8 pips, a riskinze 2 pips. Bwa riskinga 2 pips, aba akoze 1 to 4. Naye ekizibu tekiri nti this cannot be done. Okugira na riskinga 2 pips okufuna 10 pips n'akola 1 to 5 kisoboka. Naye ekizibu kiri nti if eno bwegira tateekamu stop loss kubanga amanyi this is a must. Analysis y'obwedda bwamugambye dda to break nze waneeno to react nze mu order block tukoze eki. If he's wrong agenda kubeera wrong nnyo. Jukira alina tight stop loss akozesa lot size nene. Kakitegeera alina tight stop loss mu bwongo bwe agamba stop loss ya 2 pips. If you want to put a lot size ngo riskinga 2 pips kitegeeza okuriskinga $200 tugeze kale $20 you put in how much 2 pips osigala okyali ogenda kukozesanga 1 lot ati a riskinga 10 lot nabanga riskinga eki $200 ku 10 lot ye 200 asigala neera akya riskinga $20 kati bw'ateekamu 10 lot eno negenda against him tayagala losinga zineno 2 pips agenda codinga kubanga amanyi mutuufu ajja tandika okunoonya levels endala waneno tuyinza reactingirawo. I know that is the only reason lwaki eno kyandibadde kirungi nnyo omanyi utopia a perfect world perfect trade kyovula abamu bazikatinga naziraga zineno ku social media naye nga bwe bamukuba agenda kupinga ebadde 2 pips zibeere 5 zifuuke gundi ekyuka jukira this is a small time frame abadde aholdinze 2 pips
kati agenze mu 12 pips yatadde mu 10 lot bw'obala 10 lot ku 12 pips oba oyingidde almost mekezo kira na kujjukira lot size ati ng'olaba atandika olw'okuba tayagala kuluzinga he wants to be perfect just ekyo kyokka kyekireetera ku Euro USD it is possible kubanga ndooza yesinga okubeera ne small spread ekintu kiriwo ekiti mukulu Bashir too much knowledge in trading kugigye tosobola too much knowledge in trading is poison waki nze ebiseera ebisinga nkoze sente nyingi mu katale olwakuba simanyi saagala kumanya nze neyo n'ebintu saagala n'okwongera ku magezi gendina lwakuba nagendina ganda wanyi too much knowledge it is not poison wrongly too much knowledge you apply nze bw'ojja applying obubi it is poison if you know what to apply the more kati kanchinyonyere mu ngeri nyangu the more you understand the market the more you will fail the more you will lose more money lwakwengeri boba understanding akatare ojja kwe nze waliwo ekigambo ky'Olujamani kyentera nnyo okwagala kye tuyita vundakinda the wonder kid oba olaba mbu oluwa kitalo nnyo kati omuntu watandikira okulowooleza mbu piipu emu asobola gikolamu sente mu katale kano mu butuufu nze mba ngamba tuusa okugwa eddalu ate nze mba njagala zindage aŋŋamba akoze kino tosobola too much knowledge butwa gwefuna strategy emu gipracticinge gikakasa ogambe nze mba noonya kino kyokka ebisigadde mbu akatale gye karaga teri asobola kumanya akatale gye karaga Utopia nkugambye waliwo kye tuyita utopia a perfect world waliwo ebimu by'otunuulira n'ogamba maybe kinandyagadde ndabe ku mmotoka ezibuuka mweziri mu firimu tuziraba emmotoka twalaba ku nnyumba eyali ebuuka nga tukyali bato baka bukundi baali babuyita batyo ba flying house nga katuni ng'ennyumba ebuuka n'eva n'eno n'egenda eri ebyo gyebiri waliwo ebimu ebiri illusional nga bwe kibeerayo nga kiri perfect naye nga mu real world kizibu mu real world okukisanga nga kizibu ekyo kyengezaako okugamba nti it is gyekiri osobola okugira gigi kiyinza okuba kizibu kubanga yeezitowa Euro USD osobola okikola naye it is difficult for the normal person abasinga okukiperfectinga kijja mutwalira losses so much nti ajja kubeera mulimu bwonga ayagala alage naddala strategy eziriwo nti ayagala alage nti this is perfect ati eva ajja kuholdinga losses too long ekyeyandibadde agamba nti maybe I'm fading this is fading let me look for another trade kati eyo trade yemu egenda against him olw'okuba nkugambye akozesa lot size ennene akola over leveraging agenda kwongera mu bwongezi ku double down on the losses kubanga agamba atandika onoonya reasons kati strategy yandibadde ekola nze sikiriza muntu kugamba mbu tofuna this market is always evolving and bingi ebijja singa tebereza nga abasajja tebagira technical analysis nebagamba tumanyi fundamental yakola ebyo ebya technical olowooza twandibadde tubitegeera kubanga abantu tebatunuuliranga na candles na charts tebazitunuuliranga ankolaba mukulu Bashir ekintu kyogerako buli kintu kikola mu trading nange nkiririza mu kintu kyogerako naye ate omuntu abantu babeera abatononya abatambulira ku waya ate gwe bw'oba olina omukisa ng'osobola kutambulira ku waya tosobola kiteekamu buli muntu mbu asobola kutambulira ku waya tosobola kuyigiriza buli muntu mbu atambulire ku waya it's very hard of course tosobola si buli omuntu asobola okikola and zibu nti we think the harder the better you make money like gyokoma okubeera n'ekintu ekizibu gyokoma okukola sente and
kizibuwalira nnyo omuntu oli in fact oli ne bw'omugambye nti nze support and resistance oli otamanyi nakutradinga oyo gundi for me sigamba mbu tebigira naye mbuko omuyambuuza mbu njagala kutekinga kosiyo ne mugamba weeri ne mugamba ogenda gitekinga nagamba naawe osomesa smart money concept ne mugamba nze ebyo sibisomesa nagamba teyakomawo kyamwewuunyisa kulaba nze nkola ntya sente ngate simanyi smart money concept namugamba ebyo tobyogerera mu nyumba yange nja kukuba. So guys, Gigi, I'm looking for reaction kweno level. Rachi kubanga we Rachi no level najirekawo kubadda sijukira naddi because we had a displacement from this level. Yabadde smart money on the 4H. I'm on the 4H. Then we had this SMT where nayo wenyini I think we rejected from we had a rejection from there. Abasobodo kola call center I think. Yeah. When a level maybe mpaka waneno ne wano. Naye right now I'm looking at this level. Kubanga ye untested order block here. Eno level, ye untested structure. So waneno twaja ne reacting la kweno last order block, then ne dropping, whereby we had this displacement simanyoba yali news candle, which I think it was. Then ne tulioka tukolachi tuli mukomawo kweno level tubadde tetunaddamu kujja kweyo order block. So I'm expecting some reaction kweyo level, and which we did yet yali conclusive. Njagala nyo when we are getting into a level tufune something like this, naye bwe tufuna nga bwe tulaba neno, which was okay. Maybe yali perfect, by the way, yali nungi katulabe badde sinabagiraba wa Friday sali katale. So naye eno level gyentunulira for rejection, I mean for a trade, if we come back, which I think we have already reacted into. Yeah, Singatuja, maybe we can come back into here. Naye if we fail, was if we get a rejection something like this, then I'll look for a sell on GG. Sigenze mo higher time frame, but according to my chart markings, chiraga nti tukyayinza okuddamuko okudropinga, because we are according to what I had labeled. Ani ayimba akayimba akaliwa mukyonna kyolowooza nange kyendowooza eno akayimba yakamanyisa mujjukira. So we are likely to have singa tufuna reaction, but if we push above ebiseera ebisinga ntunuulira nnyo because the market is bullish somehow. So singa tukola a bit push above, then ngenda gireka singa eyitamu zino zone zineziyitamu isi, then I wait for a pullback. Singa eno level singa emabega eno tewabeerawo reason right to rejecting, then I wait for a pullback into these levels, then I look for buy. Wanga now singa tufuna this corrective move, then I look for buy. Mba njagala nnyo okunoonya buys oba okubeera against my bias. Singa to breaking and tuyita ne to piercing through those levels, then I will levels ezo mba ntandise kunoonya buys. I don't at the first place okunoonyezaawo entry levels nga
nengamba bugambi nti bwe nzija wano ngenda noonya buys oba sales. No, I look for a trade after singa kati tugira bweti, then we create a support level, then we continue. I'm very much expect to break about here. Katimba nonya entries as this candle ikomawo retesting aneno, then for continuation, something like that. Ekyo kyemba njagala singa levels neno zifailing okhodinga to give me an entry level. Sorry, an entry signal. Then they fail to hold. Then I wait for pullback to create a rejection. Then I go in that direction, volume weight. I don't just place orders. Engamba kante kwa neno limit order ovane nyingira buyingizi without getting a confirmation. So I have to get a confirmation for those entry levels. So one edge, as I was name, I'm not looking for buys. Only the buys unless we break through and net komao to retest for a continuation. But I'll be looking for sales. Singat reacting gira wano over waneno, then I'll be looking for sales. Then 30, yeah, levels which are sikadezi hold. I mean, our adjustment ya mani ku smaller time frame. I'll go to 15. Yeah, generally sagala nyo ku refining levels. Ne wano ne bweman refining this. Ina manjagala nyo okusigala ku like okumpa broader perspective. Ngamba okay, singa a reacting ila mweno range, because if I refine, you might miss out a trade. Osobola refining anojja waneno nogamba naye ne reacting ila kwenu. So njagala nnyo nentwala level, because it is a level, not just, it is an area, not a single. Sometimes it could be a single candle or the block like that. Yeah, kubasobodo taking, this was a good buy after picking out liquidity. Abasobodo taking sibadde konze after picking out this inducement. Then we had a rejection. About a good buy for someone. Maybe we could have taken this. Yeah, reacting, still retesting this order block. Maybe these were good pips, like about 50 pips into this supply zone. Obokute that together your stops ziri waneno wansi 2 pips nimba about 15 pips. You could have got 1 to 4. A 1 to 4 7 okola 4 risk. I mean, nebobo risk in the 0.5%. Obo koze 2%. Asinga baloza, you have always to risk 1%. Problem, it makes the pullbacks. One mistake, the move impulse. Okay, yeah. Choino kola kubera very aggressive in taking profits. Nze simanyi lwaki bwe nfunayo ze nfunye saagala nnyo kubeera gundi. Like taking a profits kikuyambako okwewola aggressive moves. Essaawa zinene akatale kasobola okudda nika generally gezaako bw'obanga toli confident right now, take some partial, try to take some profits. Always try to take profits on your chart. Take profits, sorry. Okay. Malola waliwo King Jonah, morning. It's been long.
on my side to attend, but thanks for the job. Okay, Jonah, morning to you. Katumalo kulaba waneno Gigi already. I'm looking for a sell just in case you get a rejection muzino areas, like muzino those two levels. I'll look for a sell if I get. I'm not looking for a taste manya gondi. Okay. Na ye levels in marking ze kati gwe oli wademba okunonya entry signal yo okusinzira ku buli omu kya trading. But for me, I'm selling. Tubadde tutunuulidde gold. Gold oba ndaba GJ na euro dollar teyansanyudde. Gold ya tukyayinza okufuna ndooza abaserinze egundi eno level tukiraba pierce through abaserinze wano eno oba ku time frame ki, of course nebadde trap. Now I'm looking for sales here. This is ndeko smaller time frame omanya abasinga okugira abasinga. Yeah, no, there was no trade. Ije najirabye mpate ngenda jingira nayo lwakuba yafominze ku 15 minutes tusajingide lwakuba sagara jingira naye sajingide lwakuba mateeka gabadde gankwata. If you can't follow your rules, game orime. If you are trading, yeah. So gold, I think singa gold yayongera pushinga kusanga musanva obwe watyo tapping into these levels. Yeah, I'll be looking for a sell. Or nandyagadde nnyo twongere wanene. I'm seeing eyagala ku rejecting after taking out this liquidity. And nandyagadde at least tumalo tapping when level. So abayingidde ne bakola tight stops akuba ndaba eri mu forming a good structure. Ne closing abwetyo nga trading gold nze no bogama mbo yambuka manye genda kutapinga wa ebyo bikebora fire nga mwendi. It is making a good structure after picking out liquidity, and this is one of my entry signal. Yeah, we have tapped into this. I'm coming into the what? Tugenda keberako mu comments oli wadembe liking a stream, guys. If you're new, you can subscribe banayi. Oyinza okuba gwe stream tojagadde naye waliwo bambi aginoonya ng'agamba kale nsobola ntya. Tomanya, he can learn one or two, and YouTube will subscribing or liking. If you comment, just pushing this to someone who is trying to look for this stream. Tomanya ani goyinza okuba savior w'oyo omuntu. Yeah, if this candle closes like this, abantu bintu byokuyamba babitwara for granted. Nari mu cyaro omusajja omu nankubira n'agamba wari akantu kenda byekakora n'engamba bisho yagala kunzizamu ebintu ebitwara sente mu banga n'agamba bino byanjawulo nenzija naye kati se obulamu bwange bwagonda bulinga rababani because of trading. Kati singa Mr. Bashir teyampita nandibadde ndiye nali nsuubula ebyennyanja naye kati sobola kuntuusaako empuuta omusajja mbeera wali mu S akabeho kanfuwako ate ngambe nzireyo mu byennyanja n'omunzijukizeeyo ekintu kyobola bangamba okuyamba omuntu. By the way, buli muntu alina omuntu eyamuyamba. Mbadde ndaba story ya Dangote, the richest guy in Africa. Yewola anko we sente ze yasooka okukolesa business nga ayagala kusuubula ebintu wabweru, n'amugamba anko mpola nyamba
wano munsi tosobola kwemalirira b'omu nga tolina muntu asobola kukwatako ku mukono. Buli muntu bw'ogenda n'omutuuza alina sitore ye gy'asobola okukunyumiza nga waliyo yamuyamba. So mukulu Bashir kyagamba bw'otaapingamu n'olayikinga tomanya oyinza okuwonya omusajja omulala ali mu mpuuta n'abeera nga son of Sem. Yeah, just waliwo omuntu oyo nga ye bambi just anoonya kumanya oba waliyo n'aba trading mu Uganda nga kyekimutta kyokka. So you try to help out by just tapping into that button, a like button. Just oyinza okuba tokyetaaga, oyinza okuba tewetaaga stream, you comment something tomanya, either you're watching now or later. You try to put up a comment, a like. To liking a mirundi ebiri ate oyina okulaba nga ako ka like button akagala tete kafuuse ka black kalina kuba mu white. Omwanyiga n'anyiga mpaka buli lwawulira nga abyagadde asanyusa n'anyiga. So we have not yet formed a pattern like our entry strategy tennaba kujja. Chovola tulinda. If this candle closes, we are waiting for a candle close on the 3 minute, ebulayo 3 minutes to close, and if it closes good, yeah, then we are likely to get that. Abamanyi abawali mu gundi yaffe abamanyi entry signal yaffe good enough. It is trying to form. I know at least we can, if we get that entry. If we don't, we wait for our levels that were markings. We can get about 50 pips on that rejection. But if we don't, because we've taken out liquidity, then we reacted. We expect if we get a close, nga bwe tujirabye bwe badde yagala closing a bearish candle, a pin bar or musumali, then we can continue going down. So at least we can look for 50 pips taking out this liquidity to continue. Maybe in a way to funayo 1 to 2, because the range but they are about 15 pips. You can get 30 pips, stops. So, but nandyagadde nnyo tujje tulage this rejection eno nalaze nti this was inducement. So, I mean not inducement, sorry. Okay. Wadeno wetwava okutandika opushinga. I'm looking at this order block. Tukyayinza okureactingira kweno here. Ngenda ku smaller time frame, I believe this is the order block. Waneno naye ngenda kusigala nga ntunuulidde eno sponsoring volume. So ngenda ku 5 minutes, I know there is an order block hidden somewhere. Njagenda ku 3 minutes abalala bwe bakola 1 minute biki, but all in all, as we've said, this is the sponsoring volume. Yatandikira wano ne taking out this high. Okay, so I don't want to refine to up to this level. Mbadengezako gamba nti if I stick to the 15 order block, just sigalange enkolera as long as we don't close above. Ngate to closing ngira waggulu waneno weno week, then we can still look for a sell. The good thing of waiting for something to happen, I mean the candle close at yechali wait, I cannot sell on that bullish candle. That is what we call a signal. So marking out your trade, your chart. If for me, sagala nyukuyingira we watali signal. So I would love GJ and gold. Euro USD sajagade. Sijagade Euro USD engeri. I think ngenda concentrating ku USD. I mean gold and GJ. Yeah. So we still have a big range. Tapping on eno mu euro erabikange nene kubanga stops zibeera ntono. So osobola okuyingira buys something like this, because this breakout ebadde sinungi kunzi up to this level. Wow, we have a clean range. I would sell kweno level. Bwe tunatapinga waneno oba twambuse bwambusi, I would sell. Naye singa tukola correction mpaka mweno area oba
this order block anywhere, then I will look for a buy. Naye Euro USD njigiranga tewaliwo katale kikampa bulungi. So kandaba eno range eri. Bwembanga jije teina bulungi setup ne go teina setup about 40 pips. Senga tukola pullback, then we could have a 40 pip range. So this is what I'm looking at. A pullback, then for a continuation. If we continue up to here, before the New York session, then I'll look for a sell. Generally, naye Euro USD sigenda jitunulira. Maybe dollar is still so weak. And in the gold, gold sometimes is independent of US dollar. And in the gold and GJ. Yeah, gold yaganyi. I cannot sell now. Kanyi mulindire mu range yange. Kamulindire wanene. I cannot sell. Then pound US dollar. Gbpjpy. So that is, yeah, pound. Kamulindire, maybe pound eraganga a better option. I'll be for the 15 minute. We've tapped into here. Then katulabeno bwegendo kola. Then I'm looking for a rejection. I need a good pattern. You know, I don't care bwegira naye, all I want sifayo bwegendo tambula. Egale tambule kola ebyayo. Singa a failing to close, something like this. Then banonya bunonya entry. Singa to funa something like this. So I'll be looking for a sell. I'll be looking. Stops zijja kusinzira ku ngeri ki gye tunatufominzemu waneno. This is what I'm expecting, but sigamba mbu ngenda njagala ekineno kye nandyagadde okulaba. I look for a trade, but if it doesn't, then I wait for a good one. For better entry nandyagadde about 20 pips. If I put it here above this range, yeah, zijja kumpa about 25 pips. Neither if I'm targeting this, wanga I know where to breaking below, higher chances to take out this liquidity level. I can aim for about 25 to get about 80 to 90 pips, even 100 pips actually. So this is what I'm expecting. It is not yet done. Tenaba kugwayo. Audia inzo giraga ngo kute trade just assimilation. I'm thinking of it just like that. You try boba tonayingira trade so komale okugirowooza mu kiki kyoyagala olaba. Mbuzanya abantu gwe kiki kyoyagala olaba. And so many people tebalina answer kubanga tamanyi kyayagala laba. Waliwo omusajja omu yagamba nti only what you can control. Trading tosobola controlling byonna. Naye kyosobola controlling kiri kimu. What you can do. Kyosobola okukola ki. And put rules. Kubanga ogamba mbu akatale kagenda kukkirira eno biki kwambuka tokirinaako control. Naye teekawo rules zo biki byoyagala byoyina okukola. If this situation happens, what will you do? And so many people don't want to do that. Kubanga things get real. Ebintu bitabuka nalabanga yes train easy. Okay.
Temubadde olina ky'ogamba? nti ebiseera ebisinga abantu abamu yeekanga bwekazi ng'ali mu wini tamanyi ngeri gye yazze, talina kyanoonya, talina strategy agwira. Baitha abantu bangi bagamba balina strategy naye nga tebalina strategy, atradinga buli kimu kyasanze. Bw'alaba head and shoulder n'agiyingira n'agamba ye strategy, n'alaba and handle n'ayingira nungi awo order naye mumubuuza tradinga ki? Toyina age kye tuyita age, nga tokola ekintu kimu kiripiitinga emirundi nyingi togenda kusobola trading. Lwakuba trading ekisooka kibeera uncertainty, tomanyi kigenda kubeerawo. Kati gwe bw'oba okola ebingi tomanyi kiki ekyukkuse. Nze ntera nnyo okuwa example ky'omusajja abeera akwana abakyala bangi, n'obagenda ne bakebera ne bakusanga mu akabuga, ojja kugamba obakasifa obafa toba naye kirabika kiri ekiwala ekyo kyasinga akawuka naye nga tomanyi mu butuufu y'ani. Okay, guys, bali ku chat Jonah, Saima abaliko banaye, type yes tulabe. You can type in yes, type in your question for now. Okay. Ndaba waneno Central FX Command, gamba network, maybe we are off, simanyo batukyali off, but I think we are on. Type yes in the chat if you're there. Banange same. Okay, yes. John Mugerwa, Miki Ruchongozi. Hello, much appreciation, sir. Ruchongoza, sorry if I Uber morning. Okay. Yeah. Tsidaba Chibuzo mu Gondi abasinga. They are saying thanks. Those are tugenda kuba winding up for the day. Dembe, we've marked out tetufunye entry, and that doesn't mean tite olunaku luwedde kyobola tukola kumacha. If in the morning we can get a trade, then we take it. If we don't, then we continue with our analysis up to the New York session. So you mark out your charts, then you wait and New York session to manya bobo funye your sente the morning, well and good. Then you can also continue like that, mark out. We shall be here next on Wednesday. Today is Monday. Every Monday when it's done Friday, yakubirangako. Ebisinga netwaka yange sinungi ntukuulira nadde ngamba ebiseera ebisinga bwofunye setup mu katale ebiseera nga kya struggling with the market nga noonya setup nebula nenforcinga trades oluvannyuma lw'okuforcinga trades ate nkya nenfuna setup yange rabe ennungi nentandika okusasulira amabanja ge nanoonya ejjo nga nforcinga trades. Kyali kinduma naye teri kintu ekisanyusa onoonya setup leero olunaku lwonna neebula noweebaka n'osirika nfunayo setup ye ennungi neewinninga awo otandika okufuna rewards eziva mu bugumiikiriza. Obugumiikiriza amaanyi mu trade. Yes, yeah, just like now, your trade never dropping, negenda over pips meka. I don't care. Kubanga tekola teri kugundi yange ka teri part of my entry.
like ne bwe dropping negenda sigenda giyingira ne bwe kirira mpaka nga bwe mbadde ate tekijja kunuma. Previously nali ngamba kale singa nataddeyo kapipu kamu oba meka ekyasobola dropping naye what I visual like I had in my mind luli kyabadde nti I want something different ebewa neno gundi nazijeko so kati ne bwe dropping and it can sigenda giforce nga ngambe kanyingiremu at least half gundi oba ki bansubira ekyayinza okujja negaana ate singa bwe that is my pattern of entry. I don't care of kandi ekifo kimu nora bagenda mukana tandi kugamba kansure kazuro nosanga nga waida road mu trading by the way so ino kwegendereza total kuranga view kutarimu the more you start the war nze nze kumessing up nona okay fight that trading network okay guys those are katu winding up but let us meet on Wednesday just that those are same chada gaman sijja kumudiramu naye literally chetuyinza ogamba stick right what you want forecast like visualize what you want to see and if you get something different don't just rush into ojja kuona simanya all the bad behaviors, fear of missing out, fear of taking a trade, because if you visualize something ogenda taking a trade yeyo because you visualized it, you try to look for what you want to see. Hicho wandyagadde okulaba ababadde ku chat mu Zoom enamba lamusiza katsuubire nti we meet. Anita gambako hello. I think this is Harriet. Hello. Harriet, hello. Hello. How are I'm you happy guys? you've done this. Fine, thank you. How are you, Mr. Bashir? Okay, so let us meet on Wednesday. Twegweko mu chat. Guys, see you. Tulabike nga tulabagana. Tunaba tusobodde inshallah. Let us meet all. Thank Thanks you. for